The following article is from Kids Ealt. Tus oídos. Los sonidos están por todos lados y tienes dos partes de tu cuerpo geniales para escucharlos, los oídos. ¿Qué son los oídos y qué hacen? El oído está formado por tres secciones diferentes que actúan juntas para atrapar los sonidos y enviarlos al cerebro: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo: atrapar sonidos. El oído externo está formado por el pabellón auditivo, también llamado aurícula, y el canal auditivo. El pabellón auditivo es la parte del oído que ves a los lados de tu cabeza. Está formado por cartílago duro cubierto de piel. La función principal es atrapar los sonidos y enviarlos hacia el canal auditivo, que es la ruta que conduce al oído medio. Las glándulas de la piel que recubren el interior del canal auditivo producen cera o cerumen, que protege este conducto eliminando la suciedad y ayudando a combatir las infecciones. El oído medio: buenas vibraciones. El oído medio es una cavidad llena de aire que transforma las ondas sonoras en vibraciones y las conduce al oído interno. El oído medio está separado del oído externo por el tímpano, un trozo delgado de tejido que se extiende a través del canal auditivo. Los sonidos chocan contra el tímpano y hacen que se mueva. Este movimiento provoca vibraciones en los tres pequeños huesos ubicados en el oído medio, que reciben el nombre de huesecillos. Los huesecillos son: el martillo, que está sujeto al tímpano; el yunque, que está conectado al martillo; el estribo, que está en contacto con el yunque y es el hueso más pequeño del cuerpo. Para escuchar correctamente, la presión a ambos lados del tímpano debe ser igual. Cuando subes o bajas una montaña, la presión de aire cambia y es probable que tengas una sensación extraña en los oídos mientras se adaptan. Los oídos pueden adaptarse gracias a la trompa de Eustaquio, que conecta el oído medio con la parte posterior de la nariz y actúa como una especie de puerta de escape para que la presión esté equilibrada a ambos lados del tímpano. El oído interno: las señales nerviosas comienzan aquí. Las vibraciones del oído medio se transforman en señales nerviosas en el oído interno. El oído interno incluye la cóclea y los canales semicirculares. La cóclea, con forma de caracol, transforma las vibraciones del oído medio en señales nerviosas. Estas señales llegan al cerebro a través del nervio coclear, también conocido como nervio auditivo. Los canales semicirculares parecen tres pequeños tubos conectados. Su función consiste en ayudar a conservar el equilibrio. Están llenos de líquido y recubiertos por dentro de pelitos microscópicos. Cuando mueves la cabeza, el líquido que hay dentro de tus canales semicirculares también se mueve y desplaza a los pelitos. Los pelitos envían esta información de posición como señales al cerebro a través del nervio vestibular. El cerebro interpreta estas señales y envía mensajes a los músculos para ayudarte a mantener el equilibrio. Cuando dejas de dar vueltas sobre ti mismo después de haberlo hecho durante un rato, el motivo de que te sientas mareado es que el líquido que tienes dentro de los canales semicirculares se sigue moviendo, transmitiendo a tu cerebro la sensación de que sigues dando vueltas aunque hayas dejado de hacerlo. Cuando el líquido deje de moverse, desaparecerá el mareo. El nervio coclear, que está conectado a la cóclea y envía información de sonidos al cerebro, y el nervio vestibular, que transporta la información del equilibrio desde los canales semicirculares hacia el cerebro, conforman el nervio vestibulo-coclear. ¿Cómo puedo mantener sanos los oídos? Cuida bien de tus oídos. Aquí encontrarás algunos buenos consejos. No te coloques cosas dentro de los oídos, como hisopos de algodón o las uñas. Si lo haces, puedes rasguñar el canal auditivo, empujar la cera más adentro del oído e incluso perforarte el tímpano. Si te molesta la cera, habla con tus padres, que pueden decírselo a tu médico. Protege tu audición. Baja el volumen de los videojuegos, el televisor y, en especial, de los reproductores portátiles de música. Usa protección para los oídos como tapones para los oídos, si estarás cerca de ruidos fuertes, un recital, una carrera de automóviles, etc. El daño auditivo se acumula con el tiempo.
Pero no hace falta mucho tiempo para que aparezcan los problemas. Unos pequeños auriculares pueden dañar tus oídos del mismo modo que una motosierra. Recuerda esto cuando vayas a subir el volumen. Si tienes dificultades para escuchar, díselo inmediatamente a tu mamá o tu papá. Pueden llevarte a un médico para que te hagan una prueba de audición. Revisado por Larissa Hirsch, MD. Thank you for listening to this Kids Alt audio castellano. The information you heard is for educational purposes only. If you need medical advice, diagnosis, or treatment, consult your doctor. This audiocast is copyrighted by Kids Alt and the Nemours Foundation. All rights are reserved. Visit www.kidsalt.org for more. The following article is from Kids Health. Your ears. Sounds are everywhere, and you have two cool parts on your body that let you hear them all, your ears. What are ears and what do they do? The ear is made up of three different sections that work together to collect sounds and send them to the brain: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear. Collecting sounds. The outer ear is made up of the pinna, also called the auricle, say, or ecule, and the ear canal. The pinna is the part of the ear you see on the side of your head. It's made of tough cartilage covered by skin. Its main job is to gather sounds and funnel them to the ear canal, which is the pathway that leads to the middle ear. Glands in the skin lining the ear canal make earwax, which protects the canal by cleaning out dirt and helping to prevent infections. The middle ear. Good vibrations. The middle ear is an air-filled cavity that turns sound waves into vibrations and delivers them to the inner ear. The middle ear is separated from the outer ear by the eardrum, or tympanic, say, tympanic, membrane, a thin piece of tissue stretched tight across the ear canal. Sounds hit the eardrum, making it move. This movement leads to vibrations of three very small bones in the middle ear known as the ossicles, say, ossicles. The ossicles are the malleus, say, malleus, hammer, which is attached to the eardrum. The incus, say, incus, anvil, which is attached to the malleus. The stapes, say, stapes, stirrup, which is attached to the incus, and is the smallest bone in the body. To hear properly, the pressure on both sides of your eardrum must be equal. When you go up or down in elevation, the air pressure changes, and you may feel a popping sensation as your ears adjust. They adjust thanks to the narrow eustachian, say, eustachian, tube that connects the middle ear to the back of the nose and acts as a sort of pressure valve, so the pressure stays balanced on both sides of the eardrum. The inner ear. Nerve signals start here. The vibrations from the middle ear change into nerve signals in the inner ear. The inner ear includes the cochlea, say, cochlea, and the semicircular canals. The snail-shaped cochlea changes the vibrations from the middle ear into nerve signals. These signals travel to the brain along the cochlear nerve, also known as the auditory nerve. The semicircular canals look like three tiny connected tubes. It's their job to help you balance. The canals are filled with fluid, and lined with tiny hairs. When your head moves, the fluid in the canals sloshes around, moving the hairs. The hairs send this position information as signals through the vestibular, say, vestibular, nerve to your brain. The brain interprets these signals, and sends messages to the muscles that help keep you balanced. When you spin around and stop, the reason you feel dizzy is because the fluid in your semicircular canals continues to slosh around for a while, giving your brain the idea that you're still spinning even when you aren't. When the fluid stops moving, the dizziness goes away. The cochlear nerve, which is attached to the cochlea, and sends sound information to the brain, and the vestibular nerve, which carries balance information from the semicircular canals to the brain, together make up the vestibulocochlear, say, vestibulocochlear, nerve. How can I keep my ears healthy?
Take good care of your ears. Here are some smart steps. Don't stick things like cotton swabs and fingernails into them. Doing so can scratch the ear canal, push earwax deeper into the ear, and even rupture the eardrum. If earwax bothers you, talk to a parent, who can let your doctor know. Protect your hearing. Turn down the volume on video games, EV and, especially, portable music players. Wear hearing protection, like earplugs or protective earmuffs or headphones, if you'll be around loud noises, at a concert, car race, etc. Hearing damage builds over time. But it doesn't take long for problems to develop. Tiny earbuds can harm your hearing as much as a large chainsaw. Keep this in mind when you reach to turn up the volume. If you have any trouble hearing, let your mom or dad know right away. They can take you to a doctor for a hearing test. Reviewed by Larissa Hirsch, medical doctor. Thank you for listening to this Kids Health audio cast. The information you heard is for educational purposes only. If you need medical advice, diagnosis, or treatment, consult your doctor. This audio cast is copyrighted by Kids Health and the Nemours Foundation. All rights are reserved. Visit www.kidshealth.org for more.